80 days have come and gone. What is your word to them? That direction has already been given. We have sent signals out into the country. Across the country, people know what is expected of them. We've said that the citizens' movement must be in action. There has to be the unity of citizens. And I'm glad to say that across the country, and now I'm in the UK, I'm coming here to galvanize the momentum, but also to invite citizens in the diaspora to be part of this process and to make sure that we reignite and energize the base for the future. So it's not just about 180 days. People stick to that limit. I said within, and I've since done a lot across the whole country. I've been meeting with people in communities, traditional leaders, opinion leaders, business leaders, and of course, citizens leaders in various spectrums. Our point persons who are in the different regions in the country. They know what is expected of them. It's not a Chamisa issue. It's not an individual issue. It's about all of us. Is this a secret movement that you are dealing with? Because you say the people know, but you have not made anything public. Are you running? It's not about Nelson Chamisa, like I said. It's the citizens. And there are meetings that are happening across the whole country by the citizens. It can't be secret if it is being done across the whole country. Because a secret thing cannot be done openly. There has been an open conversation across the whole country. But this is about the citizens of Zimbabwe. It cannot be about Nelson. It cannot be about an individual. Let it be done by the people. I keep saying to people of Zimbabwe, let's each play a role. Building a nation is never a solo act. Building a nation is a team effort, it's a collective effort. It's you, it's me, all of us. I'm saying, I'm ready to play my part, be ready to play yours. And it takes two to tango. Let's tango. I can't tango alone. Nobody can tango alone. That has been my message. You have been accused of selling out to ZANU-PF. In fact, the accusation is that you were complicit in the passing of the Constitutional Amendment Act number 3, and that all your interventions have been to fight those who have been fighting against its enactment. Who has been fighting against its enactment? And to what extent did they succeed? And how have I fought them? So, you must also be very clear that at times, don't listen too much to failed people. Would sell you their failed and soiled propaganda about Nelson Chamisa, who has fought Mnangagwa and succeeded better than I have done. I defeated Mnangagwa twice, in 2018, courtesy of the citizens, and 2023. And nobody has done that. Nobody has that record. So how do they then come and say they are better off? And the man I defeated, and the man who has taken everything away from me, is the man I've sold out to. But of course, people can say whatever they want to say. My record speaks for itself. That's why people have confidence in us. They know that we are consistent. For the 3 decades I've been in this fight and in the trenches, I've never taken a cent of ZANU-PF. ZANU say sugar. You must understand that. When ZANU bribes you, they will advertise you. And those who have taken money from ZANU are known. But for me to be accused when I have scars and wounds because of this tyranny and dictatorship is regrettable. But of course it comes from my detractors who have never supported us. So yes, they will always say that because they hope that they will detach us from the people. But we're not in people's minds or people's lips. We are in people's hearts. We can't be taken away from the people's hearts. Some people say that you should have joined hands with the late Blessed Geza when you spoke about street protests. Who should have joined hands with the other? Geza should have joined hands with. Now nyika yagadzira yaane Cape 3 yaita miratinzwe ita irega ndimbo mungoma mfudzi uya toda kunyatsonzwa kuti kudhina kwakafamba sei tichipemberera zvedu maiden dhina reflight yedu eZimbabwe yakubhururuka ichifamba nemumaskies emueurope mugokwira zvenyu motiudza zvedu kuti kudhina zvaifamba sei. Ndizvo zvoda kutendwa izvo. Iyo ndege toda kuipa. Inoda kutendwa ya munyependa kupembererwa chinhu chakanaka.
ko chakanaka ngachitendwe kana iye Chamisa anga arimo nekuti aruziva kuti chinhu chakanaka. Imi mukoma consent Chamisa munomupinza papi paCape 3? No, inini handisi chinonyanya kundirwadza panyachamisa mera ndikutaura chinondirwadza. Chamisa ndinomupinza pakuti ane command of 2 million people. Those 2 million people vanomutera havana kuisa voice, vakuzoda kuisa voice chinhu chapasiswa. Inini I support Cape 3, but chinongoitika nchokuti vanhu vanofollowa Chamisa vakamufollowa achitiza kunze kwokuti aifanira kunge aripo nevanhu vake veisawo voice ravo. But you follow him like a cultist leader. Ndo pane issue yangu naye. Saka zvakati ronyore you support Cape 3. I do support zvinochekuita kuti nyika yedu iende mberi. Ndo klari chandiri kuda kuti tizive kuti tiri kutaura nanani. Tichagadzirisana papi. Aiwa. Supporta constitution amendment yedu yekuti nyika yedu iende kumberi nekuti ina handina kuona chakaipa mazviri pane zvakaitika. Nekuti ndikakutaurira inini mutungamiriri waMnangagwa, maonero andiri kuita semunhu Zimbabwe, he has created ordinary Zimbabweans, ordinary Zimbabweans. He has made them millionaires. Vasingamuzive, vasiri connected to that president. Ndo mamiriri akaita nyika yedu as we stand. Saka handioni chakaipa nekuti empowerment yake, empowerment policies dzakaiswa navaMnangagwa, to be honest, dziri open kune vanoda kushanda zvavo. Aiwa, dziri kuita kuti vanhu vashande. Asi kune vanga vakajaira. Ndatoda kutokubvunza kuti paunoti yake uri kureva vaMnangagwa kana kuti pane vamwe vamakurevawo? Ndiri kureva yeSecond Republic yakasiyana neyevaMugabe. Aiwa, vanonzi president vaMnangagwa tinoisa chivakashure chiri appropriate. Ipapo ndibatsirei. Aiwa, ipapo ndivazvishwa vaMnangagwa. Policy vaMnangagwa pano havashedzwi nezita. Ipapo hamunyepe. Saka tiri kuti ma-empowerment policies avaMnangagwa are very open to the extent yekuti ndakambotanga ndichita confusion ndichifamba mumalocations ndichiti chii chiri kumboitika. Every shopping center yaunoenda, every ghetto iri kuvakwa ma-new complexes. Izvezvi ukazvitarisa, there is new complex in every shopping center. Vanhu ivavo havasi connected kuna vaMnangagwa, vanhu vari kuita zvisizvo, but kuratidza kuti zvinhu zviri kufamba zviri kana tinotozvisapota zvokuti zvinhu zvakadaro zvirambe zvakaita zvakavhurika. Ukaenda kunze uku kungoti mari consent taxi Andripa must speak already. What you are saying it will shock me. So munhu asiri pa. Can you hear me now, everybody? Yeah, ndakunzwai manje. Okay, brilliant. Zvinondishoka so munhu asiri pa ground. Imi muri kuti kune empowerment, kune ma-opportunities. What are you saying, really? But ndoda kuti vachirapa apo kuti kana ndiri kuti kune ma-opportunities, ndiri kuti tine zvinhu zvaityisa kuita nguva yavaMugabe paFirst Republic zvatakwanisa kuita. Inini ndakutokwanisa kutoita mining dzangu, alright, ndikasiye kumining ndikataure kwandiri kuTobacco, tiri kuTobacco industry, ndakwanisa kuti exporta tobacco zviri nyore zvine matsamba achibuda ndichitoita mari yangu. But nguva yakakura nguva yaMugabe zvaityisa kunzi truck rinotakura tobacco iri processed kuenda kuSouth Africa, zvinhu zvaityisa zvisingaiti. But zvakanosunungurwa. Now you can go in the auction, you can open a company, wototenga fodya yako mu-auction, wototengesa zvisina kumbunyikidzana. Saka zvinhu zvakanga zvichiitika kwandiri ndisiri connected, I feel like kuti mikana yakaopenwa. Tikaenda kugold zvimwe chete, isina open. Wakungosununguka kuti unofambira mapepa ako wochera pawachera woita zvanhu. Unlike nguva yaMugabe, kungotaura une brother yako kuti ndine ivhu rine gold chai zvaitotyisa. Kungotaura kuti ndine mumota mangu mune jecha iri masymbols egold, it was a huge thing. Saka kusununguka kwazvaita, to be honest, vanoda kushanda farming, mining, winga industry ipi zviri open zvichiitwa pasina kuchiridzirwa, pasina kunzi zita rakati haritaurwe. Saka naizvozvo mukana wandinototi ndavarambe vachiita zvavanoita kuti isitirambe kuti tichishanda takasununguka kudai. Ndo mukana yandiri kutaura. Garai ipapo tinokudai mukoma consent. Mukoma mfudzi. Ya ndine ribati kana vamufudzi vapedza. Ndiripo, hakuna kwandinoenda. Mukoma taxi John anga asataura anotipedzera. John chimira. Isu pano futi tinomboita zvimiso zviya zvemunomboita kwenyu.
Tombokumisai. Aiwa, hapana chaungandimisira text. Mhosva yangu ndei. Mira ike unoti takumboita dzemumba. Notipedzera data John. Takumboita dzemumba. Aiwa, ndati ndine rebata after mufudzi. Uchauya. Kuna consent. Uchauya takumboita dzemumba dzendege yedu. Pakaitika chinhu chikuru chendege apa ichimbomira iki. Ngomabvudzi kuri sei? Moshe muri sei go text? Three boys, how was the dinner? Right, so the dinner, what I did, I don't know whether you got all the important recordings andakaita. So I took my recordings akawanda, which were linked to our conversation. I hope those recordings were able to clarify some of the questions that we had. My questions around why is it we had a delegation ministers akauya kulaunch Air Zimbabwe in London, yet launch yakaitwa kuZimbabwe. Questions around some of the Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimunews update apo patinoda kupa ma first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Ndofunga manzwa mashoko anga ari kutaurwa naVanelson Chamisa sezvo zvetiri kuona kuti veruzhinji vari kutaura kuti waNelson Chamisa isell out akatengesa that opposition. So tiri kuona vaNelson Chamisa kubva mashoko aya achitaurwa nevanhu havana kubvira vakambotaura oro press oro kumbotaura pa interview. Ndo first interview yavo yavakaita naBlessed Mhlanga pavakaenda kunze kwenyika pavakaenda kuUK muri yeZimbabwe. So tiri kuona vaNelson Chamisa vari kuramba vachiita nharo, uye vaNelson Chamisa vane nharo havasi kuda kubatana nevamwe boss. Tiri kuona kuti maopposition leaders mazhinji vakaenda kunobatana kusungano yevanhu ndokwavari ikoko, but tiri kuona kuti vaNelson Chamisa vari kuita ivo zvavo vega. Havana kana munhu wari kudhila naye kana kutoti tingada wari kudhila naningi kana kuti wari kuzoshandidzana naningi. Hapana, vakangozvimirira individuals. So tiri kuona kuti hapana kwetiri kuenda because veruzhinji vari kuramba vakatsikirira oro vakagomera pana vaNelson Chamisa, but tiri kuona kuti hapana kwetinenge tiri kuenda. So regedzai timbonzwe sungano yevanhu tinzwe kuti zvakamira sei. Sungano yevanhu ubumbano lomphakathi, the People's Coalition, acknowledges the citizens-led call for a national peaceful stay away on 31st July in protest against the amendment. The coalition expresses solidarity with the citizen-led decentralized initiative muri yeZimbabwe call for a referendum on Constitutional Amendment Act number 3 as a legitimate expression of popular sovereignty. It argues that this represents a historic shift in Zimbabwe's political culture, with citizens moving away from dependence on political leaders and instead organizing and mobilizing themselves to exercise their constitutional rights. The coalition further notes that citizens are entitled to exercise their constitutional rights peacefully and in accordance with the law, and that the exercise of those rights should at all times remain peaceful and lawful. However, for the avoidance of doubt, while we support and respect the constitutional right of citizens to express themselves peacefully and lawfully in terms of Section 59 and the Constitution generally, we wish to make it clear that Sungano Yevanhu ubumbano lomphakathi, its leaders and its constituent members did not organize, convene. Muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika, zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. Regedzai tiende
kuna hope weching'ono tonzwa kuti zvakamira sei. So tikuona pana pakanyorwa kunzi ZANU-PF Harare Province Youth Chairman Comrade Emmanuel Mahachi has urged party youth to refrain from engaging into any violence. Tiri kuona panapa 31 ndo iri kutaurwa kunzi rekedze tinzwe kuti zvakamira sei panapa. Ndo zvokedzota apa. Network yacho ndiri kundibhaisa. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi ZANU-PF Harare Province Youth Chairman Comrade Emmanuel Mahachi has urged party youth to refrain from engaging in any form of violence on 31, saying it will be businesses as usual. He called for peace and discipline, stressed that there was no need for act of violence or trikuona pana pamhuri yeZimbabwe ndo zvokuitika vamwe vari mubato reZANU-PF chichiri kuitika panapa rekedze ndidaiso tone kuti zvakamira sei. Takuenda kuna hope weching'ono pane news dzaiswa nezapu vari kutora nenhau tiri kuona ana Traore mhuri yeZimbabwe, ana Traore wakunzi maseo out. Traore kuna vasikamuzive munhu anosapota vice president Constantino Chiwenga. Ndofunga muri kuona zimupicture iri rina pahembe pake pana mupicture wa vice president Constantino Chiwenga. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi top sell out pro Rusere and Malcolm Masarira ndo anonzi Traore, ndo zita rake cheche ranoshandisa kunzi Traore. These are the bleaching gangsters busy lightening their skin. Instead of fighting for our people, they sell their souls to Mnangagwa just like they sell their own identity. Tiri kuona pamhuri yeZimbabwe ndo zvokuitika kunana sort of like rekedze tinde pana hope weching'ono panapa. Hope weching'ono pane mashoko aisa anyorwa kuZAP, anyorwa neZAP. Ndofunga tiri kuona ndo mashoko anyorwa neZAP ari panapa mhuri yeZimbabwe. Imwe sort of like a political party yemuri kuona ndo yanyora tsamba iyi. Tiri kuona kuti zvakamira sei mhuri yeZimbabwe. Panapa tiri kuona pakanyorwa na hope weching'ono ari kutaura kuti the Zimbabwe African People Union, Zimbabwe African People Union ndo inonzi ZAP iyi mhuri yeZimbabwe, has formally notified the police of the intention to hold a public gathering in Harare on July 31 in opposition to recently enacted a Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3 Act. In a letter dated July 24 and addressed to the officer commanding at Harare Central Police Station, ZAP Southern Region office gave notice under Section 771 of the Maintenance of Peace and Order Act MOPA of a planned demonstration at Africa Union Square in Harare Central Business District. The gathering is scheduled to run from 10 a.m. to 1 p.m. The letters names ZAP Secretary General Mutulisi Hanana and convener and ZAP Vice President Derek Kutsenga and Deputy Convener as required under MOPA's disclosure provisions. Tiri kuona pana pamhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika kutoti mapato mamwe anopikisa vari kukurudzira nhauwa kudemonstrata uku kunenge kukatanga kana tisikakanganisi ndana madzibaba veshanduku vari parani pari zvino vari kumhanya pari zvino tisadzi kuti nyaya chichapera sei. According to the notice, ZAP objection senders of process and substance, the party argues the amendment should have first been put to a national referendum under Section 328 of the Constitution and contains the changes undermine rights guaranteed under Section 67, which enshrines political rights. The amendment commonly referred to as a Constitution Amendment Bill number 3 was signed into a law by President Emmerson Mnangagwa on 7 July after clearing the National Assembly and Senate in June. It replaced the direct popular election of the andofungati setu kuzviziva izvo kutoti riri kubvisa vanhu
kuti vange vachivhotera president now president akuvhotiwa nema-MPs. Imimi vanhu munovhotera ma-MPs ndo anozokutsvagira president wemunoda. So tiri kuona panapa nhauwa iripo kutoti vanhu vekuopposition kuti vachatonge zvinonetsa because vanhu vari mubato reZANU-PF vagara variwo vanowana mari. Saka manje ukangokwanisa kungoconvinza chete ma-MPs vanenge vari mukati imomo. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi pray for retired Brigadier General Ambrose Mutiniri, those rushing to befriend him these days are plotting his death, be extra vigilant. Tiri kuona panapa vanhu vari kungopera kungourayiwa nekungodiwa vachingoita zvinhu zvakasiyana siyana. Tiri kuona tena madzibaba eshanduko varapa vari kuoneraina vari kutotsvagwa checheko vanga vachitochema pamavidheos. Tiri kuona panapa ndiBlessed Mhlanga naVaNelson Chamisa. Ndofunga tiri kuona ndofunga ndo zvataona pekutanga zvezvemhuri yeZimbabwe. Panapa tati tichikupai zvimwe zvezvinhu zviri kuitika muno munyika yeZimbabwe tichikuonesai kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. So tiri kuona sort of like Dara, you have been accused of sell out to ZANU-PF. You are complicit in the passing of Cape 3. Nelson Chamisa, listen too much to failed people. My record speaks for itself. I have never taken a cent from ZANU-PF. When ZANU-PF bribes you, they will advertise you. Kuna anopiwa mari mozongoona munhu ari ngodini, munhu atongokula down chimwe pakaipa mhuri yeZimbabwe. Ndofunga tiri kuona ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. Inhauwa dzanagukura hunde idzi hatichapindi nadzo because inhauwa dzakapera kudhara tatotora nhauwa dziri kudini dziri kupisa from 0 to 0. Tiri kuona panapa vanzi from 0 to 0. Tiri kuona ndiwo vamwe vanhu vakaplaya major role yamuna 2017 yekuti vamunangagwa vange vachibva because tiri kuona kuti ndo vanga vari vatevedzereri vana vice president Constantino Chiwenga now vakuitwa sort of like ameno chaicho. Tiri kuona ava ndi general matatu vari kuchaina ere kana kuti vari kuita sei macheza ya ma1 chaicho. Tiri kuona panapa anenge general wekuchaina ere vari kuita sei. Network yangu panapa ndo iri kutobhaiza ingadai iri kubudisa zvinhu zvese but iri kunonoka manje. Ndofunga muri kuona kamufambiro keri kuita kuti iri kutodini iri kutononoka. Ndoona vanenge brigadier wekuchaina kana kutoti general wekuchaina because apa tiri kuona vakapfeka uniform apa vanenge ndiwo vakapfeka uniform apa. Network iri kutoita kakutonetsa chaicho kutaka kudzengereka tisikazive kuti chii chiri kunyatsa kumboitika nenetwork iyi. Rekedzei tienderere mberi nenhauwa dzedu tione kuti zvingani uye zviri kunyatsa kumbofamba sei panapa. Rekedzei tidai so tienderere mberi tione kuti zvakamira sei. Tiri kuona panapa network yacho iri kutonetsa chaicho kupozi kuti uyu munhu uyu murakashi uyu akabva kuya mai manje amenoti ari kuita sei. Fake prophecy. We all know Comrade Mutiniri is have a determined health condition because of old age. Stop giving fake prophecy. We wish him a speedy recovery. Tiri kuona panapa ndo zviri kupindwa kumusoro kunoku zvokutonzi vanenge vari kuitwa imota dzemachief here dzichii chiri kuitika mamajor street. Tiri kuona panapa kanyorwa kunzi the government has acquired hundreds of vehicles for prosecutors. These are the scenes outside the Harare Magistrate Court where prosecutors will be handed keys to their new wheels. Tiri kuona panapa government yasikumira indoshamisika inofanira kutenga ambulance nechii chimwe chimbo chekutenga mota idzodzo dzeiri kutenga idzodzo inofanira kungoreplace mota idzodzo nemaambulance kuti zvinhu zvinge zvichidini zvinge zvichifaya zvinge zvichifamba mune zvakanaka. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. So ndokutendeni kuteerera kwama makaita pano paZim News Update. Tine urombo tingadai takupai manews update akati wandei but tine urombo hatisi kuziva kuti network yedu iri kumboita sei muzuva ranhasi. Ndofunga muri kuona kana kudzikisa kweri kuita mapictures kwacho iri kutodzikisa lola chaicho kutoti inofanira kuti ga chii chimwe zvinhu zvichitoti zvinhu zvichitofamba uku handina futi mouse yekuti ndinge ndichishandisa kompyuta mune zvakanaka. So tiri kuona ava varakashi wesawa mhuri yeZimbabwe vari kuita zvinhu zvese izvi chii chiri kuitika apa barbarian.